guys, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രോക്കലി ആൻഡ് പൊട്ടാറ്റോ തോരനാണ്. ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള തോരൻ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഐ തോട്ട് വൈ നോട്ട് ട്രൈ ബ്രോക്കലി ആൻഡ് പൊട്ടാറ്റോ. ബ്രോക്കലി മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ തോട്ട് വൈ നോട്ട് ട്രൈ ഇറ്റ് ദിസ് വേ ആസ് വെൽ. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡേ. ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സണ്ണി ഡേ ആണ് ഇന്ന്. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്നലെയും ഇന്നും നല്ല വെട്ടം കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ മൂഡിനെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും മതി. സൺലൈറ്റ് നമ്മുടെ മിൻ്റാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇറ്റ്സ് ഗ്രോയിങ് ഫൈൻ. എ ലിറ്റിൽ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ദെൻ അലോവേര. ആൻഡ് ആസ് യു കെൻ സീ ദ മിൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടേൺഡ് ടുവേർഡ്സ് വേർ സൺലൈറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 12 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ സൺലൈറ്റ് നന്നായി അടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അങ്ങോട്ടേക്കാണ് മിൻറ്റ് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത്. ഇസ് ദിസ് ഹൗ വി ആർ ആസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ടുവേർഡ്സ് ഗോഡ്? ആർ വി ഫേസിങ് ഗോഡ്? ആർ വി ഫേസിങ് ഹിസ് ഡയറക്ഷൻ? തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. വെൽ, ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു മേക്കിംഗ് തോരൻ. രാവിലെ ഇവിടെ പുട്ടാണ് കേട്ടോ. പുട്ടുണ്ട്, ബോയിൽഡ് എഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പുട്ടും പഴവും കൂടെ കഴിക്കാനാണ്, കാരണം ഇവിടെ കടലക്കറി മടുത്ത് തുടങ്ങി. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ. പിന്നെ ഇന്ന് ഡേ ഓഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വി ഹാവ് പ്രോപ്പർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അതർവൈസ് മോസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ദോശയായിരിക്കും. ദോശയുടെ മാവ് മിക്ക ദിവസവും കാണും, പക്ഷേ ഈ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട്, ഈ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ദോശയില്ല. കാരണം ദോശയും മടുത്ത് തുടങ്ങി. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ബാക്ക് ടു പുട്ട്. പുട്ട്, ദോശ, മടക്കപ്പം, ചപ്പാത്തി. പക്ഷേ രാവിലെ ചപ്പാത്തി ഉള്ളി ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഡേ ഓഫ്. യൂഷ്വലി വൈകിട്ടാണ് ചപ്പാത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. Yeah, so let's go back to preparing lunch. So what I'm doing here is just cutting up the boiled broccoli. And when broccoli is boiled, I like the great color to it. It's not focusing. Yes, Chokuta? Yes, baby. The broccoli potato തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചിലർക്ക് മഷ്റൂം ഇടാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മഷ്റൂം ഇടാം, മുട്ട ഇടാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മുട്ട ഇടാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് വെറൈറ്റി രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ തോരൻസ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ബ്രോക്കലി ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കലി ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഒരു റെസിപ്പി ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബ്രോക്കലി, പൊട്ടാറ്റോ, ഒനിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഹെൽത്തി ആസ് വെൽ. കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ചേർത്ത്. സോ രാവിലത്തെയും ഉച്ചക്കത്തെയും പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വ്ളോഗേ ചെയ്തില്ല. ഇൻഫാക്റ്റ് വ്ളോഗ് ചെയ്യാനേ ഞാൻ മറന്നുപോയി. വ്ളോഗ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ രാവിലത്തെ ഒക്കെ തിരക്കുകളിലായി പോയി. സീ ദ ബോത്ത് ഓഫ് ദം വെരി ആക്റ്റീവ്. ജാന, ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് സ്കൂളിൽ നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ? നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത്, പിന്നെ ചോക്കട്ട 1 minute. പിന്നെ നമ്മള് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് സ്നാക്സ് ബ്രേക്കിന് പോയി. പിന്നെ നമ്മള് മാത്സ് ചെയ്ത്, പിന്നെ നമ്മള് ലഞ്ച്. Come and sit down, no? Come and sit and talk, no? Sit. ലഞ്ച് ടൈം ചെയ്ത്, പിന്നെ ലഞ്ച് ടൈം പ്ലേ ചെയ്ത്, പിന്നെ What did you do with Ranger Dan? We did the whole afternoon before we was doing stuff with the Ranger Dan. The Ranger Dan is someone who takes care of the nature and he teaches about nature. Did you love it? Yeah, and I'm the one who said humus. Humus. What is humus? Do you want to tell everyone what humus is? Yeah, humus is something that makes soil. Johan. We learned it in science. Yeah. Humus is something that makes soil. So it's like has all like the dead plants in it to like make Chukta. to make new soil. With like there might be like tiny insects, but it's gonna die when it turns. So is it a very fertile soil, What is fertile? which is very good for plants to grow? Yeah, because if there's dead plants, it can easily turn into humus after years, and also after years and years and years, it might belly, then it might turn to a fossil too. And you know what I just noticed? Your pajamas is matching with the pillows. Exactly. So this one's more technique. This one's like more. Shall we keep the pillows properly? Yes. Yeah.
Anyways, right. In the vlog, I just realized that I haven't completely shown my face as well. I have forgotten to like vlog even, so I don't know what's happening to me today. But ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ വ്ലോഗ് ചെയ്യും. And I'll show you bits and pieces of what's happening with me today. But I couldn't. I unfortunately couldn't because I got busy. Mommy, this guy wants me to go out. He's been asking me to go out of the room. No, you go out. He's been asking me to go out of the room for a while. I don't know why. കളിക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കൂളിലാരോ ഇവർക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ടൈം ഉണ്ട്, ഇൻ ടൈം ഉണ്ട്. സോ ആ സമയത്ത് ആരോ പറഞ്ഞ് കേട്ട് അത് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാന്ന് തോന്നുന്നു. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹീസ് ബീൻ ലൈക്ക് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അല്ലേ? Maybe like a nursery teacher said it's time to get in. Or like get out. Or like it's time to get out. So like maybe he's like copying that. Maybe. You know what all kids pick up from school as well? It's not I do some things from school. What are the things that you do in school? I learn a bit of humus and sometimes I say it at home. So if she is excited, if Johanna is excited about one thing, she will repeat about that thing ഒരായിരം വട്ടം പറയും കേട്ടോ. ഇന്ന് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കുളിച്ചിട്ട് വന്നതാണേ. സോ കുളിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്. She's been repeating it again and again and again, and the number of house points that she's got as well because she answered that in class. Well done. I got 6 house points today. Very good. Oi Jahan, kya kar rahe ho? He's in a world of his own. So what's up next? So it's almost 5:30 in the evening and എനിക്ക് നാളത്തേക്കുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്തു വെക്കാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I can retire for the day. ജോ കുട്ടൻ Johan actually കുറച്ച് nose bleeds ഉണ്ടായിരുന്നു. He keeps getting it, a couple of times. At least I think thrice today. He keeps getting it time and again. And it's getting a bit, നമ്മളത് ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പം നമുക്ക് നല്ല പേടി ഉണ്ടാവും. Like, Johan, stop. Behave. Jokuta, behave. People say it's easier when kids are together, but I think the other way around. കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഒരു ശബ്ദവും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിരിക്കുന്നതാണ്. 2 മിനിറ്റ് കൂടിപ്പോയാൽ. And this is what happens. It's all Jupiter's fault. I'm not doing anything wrong. I know. Hey. Get off. Okay, right. See you. I was thinking of 7 years ago, Joanna. 7 years ago when you were born. And when the sister G came and wrapped you and gave me you in a towel just next to me. She came and just placed you. And she said, this is your baby. Jokuta, what are you doing? And she said, this is your baby. In your tiny little wrist, it was written Baby Christy. It was written Baby Christy. And then we named you Johanna. Okay? Yeah. And I was the one who named you Tia. Yeah. So I used to call you Tia baby. But now no one remembers it. Not even like Daddy. Not even Daddy. No one remembers it. So now I'm thinking, shall we change your name to Johanna Chris Joby, or shall we put it as Tia? What do you like? Your choice. But You have a choice to like change your name if you want to. But nobody in this world changed their name before. Of course, everyone changes their name, Johanna. Everyone does. So if you want to change, you can. Yeah, but in school they would call me Johanna still. You can say now my name's changed. You can call me Tia. Do you want to do it? It's your choice. I'm giving you a choice. It's your choice.
Okay, I'll give you one thing. Mm-hmm. You can call me Tia at home. Fair enough. And Less hassle. you can call me if nobody else wants to. They don't have to. ठीक है कोई बात नहीं I'll do it. My dear baby. ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ ഫുഡും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് സം ഡേയ്സ് വി ജസ്റ്റ് മിസ് ബീയിങ് ourselves. So the main thing that you should remind yourself is why are we here, or നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ എന്തിനാ ഡിസിഷൻ എടുത്തു, and things are going to get better, things are not going to get worse. There would be days where you will miss home so badly or miss your land so badly, but then we got to make the space or the place that we are in our own, right? So if anyone watching me right now is missing your home country, make sure you make the most of the place you're in and try to make it the best memories of your life. That's all that we can do. And yes, if you've got your family with you, you're blessed. If you've got your friends with you, you're blessed. So always remember, the little happiness that you can find or you can make in your life creates a lot of different changes. ജൊഹാനമോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയൊരു കാര്യമാണ് സ്കൂളിൽ എന്നും എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഷീസ് started to write it down in a page every day, and that has helped improve her handwriting. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ബുക്സ് ദറ്റ് യു ഷുഡ് ഗിവ് ദം, but you can also try this hack out where I think a lot of mothers would already be doing this, where they write about what they've done in school every day, or what they did through the day after like coming back from school as well. എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ routine എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ every day her handwriting has actually changed a lot. I'm really proud of you. So yeah, that's one thing. So let them date it and put the day as well, and then just let them write a page out or maybe a small paragraph out, and day by day you can see the change that happens. ഇപ്പം സ്പെഷ്യലി ഈ നോർമൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ജോയിൻഡ് അപ്പ് ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് ലെറ്റേഴ്സിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. സോ to give them that practice of writing in a better way, it's always good that you let them write it out, date it, and just write it out. Okay, the same with reading. Every day if they do guided reading with you, our reading is better out. So if you want to improve, write down in your reading book too. Yeah, you could do that. You could make a log of your guided reading as well. Jokutan ഇപ്പുറത്തിരുന്ന രണ്ട് ബോക്സസ് ഹെവി ബോക്സസ് ആയിരുന്നു. What, he actually lifted them up? He didn't lift it. He pushed it and kept it to that side. He's becoming a strong boy. A strong boy now. Thanks, Johanna. So yeah, this is something which you could do with your children. ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ബുക്ക് ഈ പ്രാക്ടീസ് ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതായിരുന്നു ജൊഹാന മോക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. ആൻഡ് ദെൻ നൗ വി ഹവ് മൂവ് ടു writing every day, and she's doing a good job. So what are we having for dinner tonight? Let me quickly show you very easy breakfast ideas for dinner. So very light ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നി, ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നിയില്ല, ഇച്ചാൻ ഇന്ന് പുറത്തുനിന്നാണ് കഴിക്കുന്നത്. So we definitely thought something very light and simple, nothing complicated for dinner. So the kids and I are having breakfast for dinner. Nyan bran flakes with banana and some honey. The kids are having porridge, golden syrup porridge, which they love, with a bit of cocoa powder. So that's what we're going to have for dinner. Let me just quickly show you. There we go. So that's what I'm having. The bran flakes, banana. The kids are having porridge. That's it. Really silly, I know, but yeah, that's what we're going to have tonight. So a little bit of Bible time now.
So the period of 40 years, what is its significance? How was the 41st year for so many people out there in the Bible? So I'm going to pick up a few things. Some of you might have already heard this version of sermon, and maybe in sermons and messages. I've made a few notes as well on this one. So the 40 years is actually a time frame in the Bible which symbolizes a generation, a time of testing, trial, judgment, and also a period of transition. It's usually used by God to accomplish His divine purposes and to shape the lives of His people. So, one of the first ones I would like to pick up from the Bible is having the Israelites in the wilderness for a 40-year period. That is when Israelites were out there. They didn't know what was happening, they didn't know what the future held for them. And then their exodus from Egypt, being condemned for 40 years due to their disobedience and lack of faith. Okay? You can, the reference is from Numbers chapter 14, 33 onwards, verses 33 onwards. And you can find that how for 40 years, 1 year for each of the 40 days, they explored the land and they had to suffer the consequences of their sins, their generations as well. Then, when you look into the life of Moses, the life of Moses is also divided into three different 40-year periods, where the first 40 years spent in Egypt as a prince, the second 40 years as a Midian shepherd, the final 40 years leading the Israelites through the wilderness. You can look into Acts chapter 7, verses 23, 30, 36. It highlights all these different stages of Moses, how he was when he was 40 years old, and then how he landed up to be used by God. Then we find the next 40 years in the reign of kings, where you find significant kings in the history of Israel who also lasted 40 years. They had divinely been appointed the period to rule. You can find King Saul, the first king, reigning for 40 years. King David, a man after God's own heart, reigned for 40 years. Also Solomon, known for his wisdom and rebuilding the temple, reigned for 40 years. Now, the period of peace, that's the next one. The book of Judges has the record of 40-year periods of peace following times of deliverance. You get Deborah and Barak's victory over the Canaanites, and then the land had rest for 40 years, as you can see in Judges 5, verse 31. Then you have Gideon's triumph over the Midianites. The land had rest for 40 years in the days of Gideon. Judges chapter 8. Now, these periods of peace where you could see there was times of stability and blessings for the Israelites. Now you find Ezekiel. Going into the book of Ezekiel, you find in this literature the number of 40 also appears in the context of judgment and restoration. Ezekiel prophesied that Egypt would be desolate for 40 years and then God would restore them. The land of Egypt will become a wasteland, and they will know that I'm the Lord because you said the Nile is mine. I will know that I'm the Lord because I'm against you and against your streams, and I'll make the land of Egypt a ruin and a desolation. Okay, that was the next one. Then you find Jesus being tempted in the New Testament for a period of 40 days again, significant in the life of Jesus, paralleling the 40-year periods of the Old Testament. Jesus fasted, was tempted by Satan in the wilderness for 40 days. This was a time of testing and preparation for his public ministry. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil after fasting 40 days and nights. Look at this. How much is it resembling the Old Testament again? This period of 40 years we can find in the Bible is a biblical theme of testing, judgment, preparation, fulfillment of God's promises. And this can always remind us to be faithful to God. No matter what your 41 is, no matter what your period of 41 is in your life, it could be a year, it could be 2 years, it could be 2 months, it could be 2 days. Whatever the time of waiting period in your life is, the longer it is, the better the reward.
So do not worry. In fact, we all know that in the Bible it's written 365 times or more, maybe, that do not be afraid. So when God is telling you, leave everything and look up to Him, why are we not doing it? There are times when we think, no, God, this is it. I cannot do it anymore. That is exactly what God wants to hear. Because God always wants us to remember that it's not just our might, but the strength that He gives us. His grace is sufficient for us to be alive. So when we find that we cannot do it anymore, we feel defeated, we feel desolate, we feel that we are in a wasteland, we feel that we are in a waiting period, that is exactly the time God is also looking for to spring up into action and to take you far ahead. So that moment when you understand the battle is not yours and you're keeping your weapons down, that's exactly what the devil doesn't want. He wants to make you think that you're strong enough to deceive. He's deceiving you. Don't fall into deception. In fact, look up to Jesus when the time is right. When you know nothing for you is working, and you feel everything is working against you, remember, God will never forsake you, because even on that cross, even on the last minute when He gave His whole blood, every drop of blood that He had, even then, when He knew people were doing everything against Him, He never for once said, I cannot do this. Instead, He took it upon Himself and asked God to forgive His wrongdoers. So that's the kind of God we serve. So never be afraid about your waiting period in your life. If you find your time is lagging for something, that's because God is preparing you for the best. So when you find that, that is when your prayer life becomes the strongest as well. When everything goes well, I don't think the prayer life will go well as well. So if there are lots of problems and you cannot face it by yourself, kneel down in prayer. That is where you fight your battles, and that is how you fight your battles. Kneeling down in prayer. Let the world not see it, but let God see it. That's all I had to share. God bless you. Thank you for watching, and stay safe and happy.